Sebo Cathedral Administrator, Father Mayanja, baganda bange basaserdoti, banyabo ne basebo bannaddiini, abakulu aba Foundation, Lubaga Cathedral Foundation, abali wano, n'abakukunavu abalala bonna, abantu bakatonda mwenna abali wano, abalangira n'abambejja, bassebo ne bannyabo, mwebale okujja okutandika olutabaalo okusinziira ku essaala esomeddwa ey'ekisiibo kitandika. Ekereziya asomebwa ati: Ayi Mukama, tuwe okutandika obulwa olw'obutabaalo olukristu n'ekisiibo ekitukuvu. Ffe abagenda okulwana n'obubi obw'omwoyo, twenyweze nga twefuga, tikirema kutuyamba. Awo nno tutandika lutabaalo, beginning the season of Lent on this Ash Wednesday. And Lent is that season of about of the Lord's suffering and his death and his resurrection. After the use of charity and doing penance, but particularly on Good Friday and Fridays and Ash Wednesday, we abstain as a church, universal church, from eating of meat. We also fast on these 2 days, especially Good Friday and Ash Wednesday. The other Fridays of the season of Lent are days of abstinence from meat. And the law of abstinence is for those who are bound and have completed their 14th year of age. So for those who have finished their 14th year at home, you remind them today and Good Friday that they are required to abstain from eating of meat. The young ones, because of their early age, can eat meat. And do penance, but also be certain that your penance is not just an outward show. That has been very, very clear in the gospel that we have heard. You don't have to tell everybody that you are fasting. We are going to receive a symbol today of ashes on our foreheads, indicating that we have determined to fast and to fight the devil this season of Lent. You don't go back home and show, don't you see my ashes here? I was in the cathedral and it was given to me by the Archbishop. You are spoiling your season of Lent. The spirit is that you render your hearts and not your garments, as we have heard in the first reading. Your hearts, so that God, who sees everything in secret, will forgive you. Lent is also, according to the second reading, a time of reconciliation with God, reconciliation with Christ, reconciliation within ourselves and our brothers and sisters. So we shall do penance during this season of Lent, beginning from today. And it's a requirement that at least once in a year, Catholics should go for the sacrament of reconciliation during the sacrament of penance. I said at least once a year. And the requirement is especially during the season of Lent. So we've got a number of priests. Keep them busy by going to them and reconciling with God through the sacrament of reconciliation during penance.
The gospel has required of us to be religious and practice good works for the internal spiritual reasons, and not to put on a show for others. And we know that the basic works of Lent are 3 that we must do. One is helping others, almsgiving. Let us be generous during this season of Lent. Praying, and we have been requested by Jesus that you don't have to say, to show that you are praying, go to your inner room and pray. Praying and fasting. So almsgiving, praying and fasting. Those are basic requirements of this season of Lent. Now, Pope Francis is leading us and is encouraging us this season of Lent, or inviting all the faithful to pause for prayer. Join Jesus Christ in the desert and pause. Many of us would like to make a noise, to be heard. And many of us in our culture would like to listen to noise. If there is anything that is pausing, we say, we wonder what is happening. Say, what is happening? Muteke wakayimba, because it's too quiet. The Pope is inviting us to pause and pray. To pause and assist our brothers and sisters in need, in order to change our own lives and the lives of our communities. In this letter, the Pope is asking us that through the desert, God leads us to freedom. We hope and pray that this will be a very good experience for all Christians to give others freedom. We help them to be free, to be happy. Let us pause, think of our own sinfulness, and think of those who are suffering. We hope those who are not free, especially if the lack of freedom is brought to them by ourselves, by us. Let us pause, as Pope Francis is requiring of us, is inviting us. Pause and pray and provide freedom for others, our brothers and sisters. I wish you a good experience in the desert, and I'm sure, confident, that if you are with Jesus Christ, you will indeed experience and touch God Himself in the desert. Mwebale nnyo okujja abangi bwe muti. Ate omukulu agambye nti okuva ku makya Kereziya eno Cathedral ejjula nga bwe tukoze kaakati. Nesi wano wokka wonna mu nsi, aye ne mu Uganda mmanyi, yadde mu kibuga kino Kampala, amakereziya, amakanisa gajjudde, gabooze okusiiba, okutandika ekisiibo. Era mmanyi bulungi nti si Bakatoliki bokka, abamu ne baganda baffe abatera ab'amadiini amalala, kiyinzika n'okuba n'abatatera kusoma olwaleero bazze mu ekereziya oba mu makanisa okutandika ekisiibo nga bafuna vvu. Singa nno nga bwe tujja mu kereziya bwe tuti, buli omu n'ava eka n'amanya ntandise obudde buno obutukuvu, waakiri ennaku zino 40 bwe tuba tweyisa nga tewali abonyaabonya munne, teri abba munne, teri alimba munne, teri avuma munne, teri atasoma mu kereziya, Katonda ajja kusanyuka. Naye kiyinzika okubeera nga tuzze lwakweraga. Nze nagenze, tolaba evvu lyange,
Katonda agambye, Katonda okisibidde bwereere, siibira Katonda alaba eri mu nkukutu akuddizeewo. Tekijja kugasa okusiiba kungulu ng'ate munda otulugunya munno, obonyaabonya munno. Twefumiitiriza nga Papa Francis bw'atusaba. Tusabe Omukama atuwe enneema nga bwe tusiiba abangi bwe mututi nga tutandise ekisiibo n'ebikolwa byaffe ebirungi ebbanga lino lyonna bwe tubabeera, ate nga tuzuukidde naye nga tumaze ekisiibo, tubeere nga tubeera banjawulo nnyo, ensi etegeere nti tuli bagoberezi ba Kristu, tufuuse balala. Abatume abalanzi bangi babatumanga okuyigiriza n'okukyusa obulamu bw'abalala. Mu Neneevi nga bwe tumanyi, Jona bwe yagenda abantu baakyuka, Katonda n'abasonyiwa. Naffe tukyuke, Omukama akakkanye ku busungu bw'alina eri ensi olw'ebibi byaffe ebingi bye tulina. Tudde eri Omukama atusaasire. Ebintu ebikulu tusabe Omukama atuyambe bye tulina okugoberera mu budde obw'ekisiibo, okusiiba nga twebonereza. Etteeka ery'okutusiiba litusaba ffe abali wakati w'emyaka 21 n'enkaaga okubeera nga tutuukiriza ekisiibo kyaffe. Etteeka litusaba okuyamba abalala. Omutima guno ogw'okuyamba bannaffe tusabe Omukama atuyambe tuleme kubeera bakodo, tuddukire naddala abali mu bwetaavu. Era tusaba okubeera nga twegayirira, twebanereza, tuyamba abalala. Tujje mu Ekereziya, twegayire mu bisenge byaffe, twegayire ennyo mu ssaala zaffe okusingawo ku ssaala eza bulijjo ze tusoma okwesabira. Tufe ku biri munda mu mitima gyaffe n'ensobi zaffe, tuleme kukola ebyo byonna byonna lwa kweraga. Twagala okulaga nnyo kungulu naye ng'ate munda tufaanana mu ngeri nkyamu. Archbishop buno bundaze nti abantu bangi baagala nnyo okukuba ekifaananyi nga tuli nabo. Era abakubi b'ebifaananyi bankozeemu ssente eziwerako mu bbanga lino. Kuba ogenda okulya nti okimpeereza. Naye ennaku ezo waliwo eyajja n'akuba, kyali kya guruupu nga mukyala ataddeko ekitambaala ku mutwe. Banne ne bamugamba ekitambaala kiggyeeko nga tekirabika bulungi. N'agaana okiggyako, ne mukuba akamagwe, lwaki ogaanye? N'agamba nti enviiri zange zifaanana bubi, azibisse naye nga munda mbi nnyo. Oba oli awo nga n'akawuuwo akazivaamu si kalungi. N'agamba Archbishop, enviiri zifaanana bubi. Naffe oluusi tubiikako ebintu munda nga tuli bubi nnyo, ne tubikka. Kubanga abatulaba tugenda mu Kereziya twefuula bakola obulungi naye nga munda tujjuddeko. Tusabe Omukama atuyambe tubeere batukuvu, tubeere nga kye tukola kungulu kye kiri munda ate nga kya bwa Katonda. Olwaleero lwa Valentine Day tebasaze, mujjukuliza wano bulungi. Valentine tugiwe Kristu, tugiwe Katonda. Waakiri etuyambe ku Valentine Day eno mu kifo ky'okusaasaanyizaako mukenenya nga bwe tukola bulijjo, tutuukizeeko obutuukirivu n'okuwonya abalala. Leka kwekwasa nti Bishop yagambye nti Valentine ya Katonda, sijja kuwa kantu, teka kumpoleza kunfuula kyakuwoza eri munno nga tomuwadde kantu. Naye ffenna nga Ekereziya ate nga Uganda
olwaleero Mukama tumulage nti tumwagala, tumwewe nga tutandika ekisiibo kino ategeere nti tumwagala, ate naye gye tunaakoma okumwagala ye ajja kusingawo. Tuyimirire tugenda Ssaabasumba agenda okuwa evvu lye banaatusiiga omukisa. Bwe banamala okuliwa awo tujja genda mu birabo, tujja kulisiigibwa ng'emmisa ewedde.